Welcome to all my YouTube channels. Today I am at Pune. This is Ganesh Visarjan on 10th day. Today I will be going to record the Ganesh Visarjan as much as possible. For more videos, please like and subscribe to my YouTube channel. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ದಿವಸದ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋದಿಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైక్ ಮತ್ತು సబ్స్క్రైబ్ ಮಾಡಿ. నమస్కారం అండి. ఈరోజు పూణేలో ఉన్నాను. పూణేలో 10th డే వినాయకుడు నిమజ్జనం అన్నమాట. ఈ నిమజ్జనాన్ని నేను ఎంత పాసిబుల్ అయితే అంత నేను మీకు రికార్డ్ చేసి చూపిస్తాను. ఎక్కువ वीडियोस కోసం నా यूट्यूब चैनल ని सब्सक्राइब చేసుకోండి. नमस्कार, मैं आज पुणे में हूँ. पुणे में अभी 10th डे का विसर्जन चल रहे हैं. इसका मैं जितना वीडियोस होते हैं उतना वीडियोस मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ. ज़्यादा वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಜನಸಾಗರ. ಈ ಜನಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೋಡೋ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶ ಒಂದಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. एक्चुअली आप देख रहे हैं ना, ये तो अभी लोग ये अभी ये लोग तो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, बाकी का स्टेट के लोगों को भी आके देख रहे हैं इधर गणपति विसर्जन. वो तो अभी 10 का दिन का गणपति विसर्जन, ये 10 दिन बोले तो अनंत चतुर्दशी है, इसलिए बहुत ग्रैंड रहता है. ये तो लास्ट डे है. मैक्सिमम गणपति पुणे में आज का दिन ही विसर्जन करते हैं. అక్కడ చూస్తున్నారు చూడండి, అక్కడే మెయిన్ అంటే ఇది ఊరేగింపు జరుగుతుంది. బట్ ఏమంటే పోలీసులు అలో చేయడం లేదు, దగ్గర పోవద్దండి అని చెప్తున్నారు. అంతా దూరం నుంచి చూస్తున్నాము, ఎందుకంటే ఇక్కడ వీడియోస్ కూడా చాలా దూరం నుంచి తీసుకున్నాము, ఎందుకంటే దగ్గర పోతే పోలీసులు అలో చేయడం లేదు ఎవరికి. అదన్నమాట. యాక్చువల్లీ పోలీసెస్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ అలోయింగ్ టు నియర్ బై గణపతిస్ బికాస్ క్రౌడ్ ఈజ్ వెరీ హై. So we have taken Ganapati videos away from the Ganapatis. This is Ganapati is called Punyacharaj Ganapati. Okay. And people are praying before sending to the water. Means water it is called, here it is Ganga. So Ganesh has been after is going to his auntie's house. Okay, now you people are going to the old town, which should go via after crossing the bridge only. That you people are seeing the river, so many people are going there only. Now see the lights also changing the color. The Pune Corporation has arranged because of this Ganesh Visarjan. ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಟು. ಪುಣೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಡೊಳ್ಳು ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये तो एक ऑलमोस्ट इसके ये प्रैक्टिस के लिए बहुत दिन ये लोग लेते हैं. अभी प्रैक्टिस होने के बाद ये गणेश विसर्जन और गणेश मंडप पे बैठाने के टाइम पे ऐसा करते हैं. अभी ये तो बहुत अच्छा है. మీరు చూస్తున్నారు కదండి, లేడీస్ చాలా కష్టపడి ఉంటారు. అంటే లేడీస్ జెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు చాలా రోజులు కృషి చేసి ఇప్పుడు వినాయకుడు తీసుకుని వచ్చేటప్పుడు మరి వినాయకుడు నిమజ్జనప్పుడు ఇలాగ చేస్తారు. ఇది చాలా కల్చరల్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. చాలా ఈవెన్ చాలా ఓపికతో చాలా బాగా చేస్తారండి వినాయక చవితి. మళ్ళీ వినాయక చతుర్థి అంటే పూణే చాలా ఫేమస్ అనమాట. చాలామంది వినాయక చతుర్థి వినాయక పండుగ కోసమే చాలామంది పూణేకి వస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక గణపతి వెళ్తుంది, దానికన్నా ముందు ఇక్కడ ఈ రకంగా వర్క్ చేస్తారనమాట. ఇక్కడ డ్యాన్స్లన్నీ చేస్తారు.
డ్రమ్మే కాక కొన్ని దగ్గర డీజే కూడా ఉందన్నమాట. ఆ డీజే కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు అనమాట. వెనక వినాయకుడు ఉన్నాడు, చూస్తున్నారు కదా, దాని వెనక ఉన్నాడు. ఇక్కడ ముందు డీజే అనమాట. డీజేతో పాటు చాలామంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ డ్యాన్స్ చేస్తారు. అబ్బాయిలు అమ్మాయిలే కాక ఈవెన్ అంకల్ ఆంటీస్ కూడా వచ్చి చేస్తున్నారు. అంటే ఇది చాలా ఒక వాళ్ళు చాలా వినాయకుడి పండుగ అంటే చాలా భక్తితో చేస్తారు. आप अभी देख रहे हैं ना, अभी ये डीजे भी लगाए हैं, वो डीजे और उसके पीछे गणपति भी है. अभी बहुत लोग डांस कर रहे हैं. सब लोग डांस करके मतलब वो अच्छी तरह गणपति को घर विसर्जन करते हैं. Now people are dancing. They are playing DJ and doing dancing. Most of the including senior citizens, boys, girls, and everybody is doing the dance here. Okay, and see Ganeshas. There are many Ganeshas, and the crowd is very high. You can't go nearby the Ganapati. ಈ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಸಹಿತ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಗಣಪತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ Ganesh idol, then people are ready to give the space to the ambulance. That is the speciality here, and we have to appreciate the people. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈవెన్ మధ్యలో అంబులెన్స్ వచ్చినా కూడా జనాలు పక్కకు జరిగి అంబులెన్స్ కూడా స్పేస్ ఇచ్చినారనమాట. आप जो देख रहे हैं ना, एम्बुलेंस को भी लोग उसको भी स्पेस दे दिया, क्योंकि अभी गणेश का विसर्जन के टाइम पे अगर कुछ लोग एमरजेंसी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल को, उस टाइम लोग समझ के उनको भी गणपति एम्बुलेंस को भी जगह दे दिया. इसलिए अभी एम्बुलेंस भी ठीक से गया. अभी देखिए आप सब लोग है ना, इधर गणपति को देखेंगे, एक पीछे और एक गणपति से बहुत सारा गणपति. ये तो गणपति का फेस्टिवल कैसा अभी गुरुवार रात को शुरू हुआ, अभी बोल रहे संडे दोपहर तक चलेगा. जो आप देख रहे हैं ना, सॉरी, व्हाट यू पीपल आर सीइंग, the Ganesh Visarjan will start at around evening on Thursday, and it will ended on Sunday afternoon, as per the people saying. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೋರಿತ್ತು. 3 ರಾತ್ರಿಗಳು ಫುಲ್ಲು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇರ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆರಿ means it will go around continuously 3 days, but nowadays it is very coming very less as compared to olden days. अभी जो पुराने का ये साल में बहुत 3 दिन अच्छा चल रहा था. अभी तो कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारा जो जान पहचान वाला वो 20 या 30 साल से पुणे में ना, वो लोग अभी बोल रहे. अभी देखिए धारवाड़ी मिश्री पेड़ा एक है, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಣಪತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದು ಕೇಸರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಪರಂಪರೆ